Next structure, fluorite structure. Fluorite structure. Fluorite. Fluorite structure. Fluorite structure. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. What is fluorite structure? Example, calcium fluoride, CaF2. CaF2. So calcium fluoride ഇത് fluoride structure ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് as in the exam, but it is mandatory for attending entrance examination. Okay, what is that? Calcium fluoride. Actually നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് face ended cube or simple cube. Face ended cube എല്ലാം made up of by anions ആണ്. Because when comparing the size of anions with the size of cation, the size of anion is a little bit larger. That is the reason the main face ended cube is made by these anions. And being the size is very small, the cations are occupied in the voids created by these anions. So here in this fluoride structure, this is an example for fluoride structure, calcium fluoride, and this is an AB2 type. AB2 means one cation and two anion. AB2 type. What is a fluoride structure? In this structure, instead of making or instead of forming this face-ended cube by anions, here the face-ended cube is prepared or made by cations. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് the face-ended cube പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ബൈ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് anions ആണ്. At every 8 corners and 6 face-enders അല്ലെ, അതാണ് anions കൊണ്ടാണ് face-ended cube ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. But in this fluoride structure, instead of the face-ended cube is formed by the arrangement of anions, here the face-ended cube is made by cations, not by anions. Cations. First point on FCC is formed by cations. Cations. Very important. Not by anions. Then next നമുക്കറിയാം in a face-ended tube there are 8 tetrahedral voids within the face-ended tube. Means if an ion of a sphere which is seated in the tetrahedral voids is not going to share with any other unit cell. ഒരിക്കലും അതിന്റെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മറ്റു യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് whereas in the case of octahedral voids there are 12 edge centers. So edge center ആവുമ്പോൾ 1/4 contribution ആണ്. Edge center ഇരിക്കുന്ന sphere is going to share with other 3 including this one, so total 4. And within the body face-ended cube and within the body 1 octahedral voids ഉണ്ട്. The position of octahedral voids are edge centers as well as within the face-ended cube, within the body of the face-ended cube. But in the case of tetrahedral voids, which is occupied within the face-ended cube, it is not going to share with any other unit cell. So there are 8 tetrahedral voids in a face-ended cube. So all the tetrahedral voids, all, not alternate, all the tetrahedral voids are tetrahedral voids are occupied by anions. All the tetrahedral voids are occupied by anions. This type of structure is called fluoride structure. While comparing the size of fluorine with the calcium, the size of the calcium is found to be little larger than the fluoride ion. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈപ്പിലെ യൂണിറ്റ് സെൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് not by anions. Unit cell is created or formed by cations. And all the tetrahedral voids are occupied by anions.
ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇതിന് പ്രീവിയസ് സെഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, then spalrate structure, sodium chloride structure. In all these cases, the phase center cube is made by anions. But here, the phase center cube is made by cations. This type of structures are called fluorite structure. So, fluorite structure in fluorite structures, the phase center cube is made up of cations, and all the tetrahedral groups are occupied by the anions. These are the two main points. These are the conditions, or these are the conditions to become a fluoride structure. ഇതാണ് നിർബന്ധമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ നമുക്കറിയാം ഫേസ് സെല്ലിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യാം. അതിവിടെ അനയോൺസ് അല്ല, ബട്ട് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബൈ കാറ്റയോൺസ്.